Hi, it's good to see you again. Welcome back. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Today we're going to look at the use of a phrasal verb called used to. Used to. USED plus the preposition to. So ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു phrasal verb used to എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. I'm sure you have used this phrasal verb without thinking about it, without knowing. For example, I used to go there. I used to eat bananas. But what does it mean? പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? When you say I used to go there, it implies that in the past you used to go to a place. At present you don't go. When you say I used to eat bananas, it means in the past you used to eat, now you don't eat. അപ്പോൾ അത്ര മീനിങ് വരുന്നുണ്ട്. I used to go there എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് അവിടെ പോകുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പോകത്തില്ല. I used to eat bananas എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പാസ്റ്റിൽ ബനാനാസ് കഴിക്കുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പം ആ അത്ര മീനിങ് വരുന്നുണ്ട്. Only if you want to say in the past you used to do it, now you don't do it, then use the phrasal verb used to. അതിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ used to എന്ന phrasal verb. Some people get confused whether it is used to or it is used to. The correct form is used to. But you can separate did from it, then you can make it did plus use to. We usually do that to make questions. Did you used to go there? Did you used to eat bananas? Okay, അപ്പോൾ used to എന്നാണ്, used to എന്നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർബിൻ്റെ ഫോം, ആ ഫ്രേസൽ വേർബ് ഫോം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. ഇതിന് പല ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി അതർ ഫോംസ്. ലെറ്റ്സ് ലേൺ ദാറ്റ് വൺ ബൈ വൺ ക്വിക്ക്ലി. ഫസ്റ്റ്, the be form. Be form of the verb, they are is, are, was, were, being, been, be. So we can use used to with the be form of the verb and create nice sentences, meaningful sentences. I am used to this lifestyle. അതായത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതിയോട് ഞാൻ ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട്. I am used. So this is present. I am used to this lifestyle. ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ഓൾറെഡി I am acquainted with this lifestyle. She is used to this lifestyle. They are used to this lifestyle. You can talk about the past. They were used to this lifestyle. അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതിയുമായിട്ട് ഇടപഴകിയതായിരുന്നു. Do you understand? I am used to it. They are used to it. They were used to it. So we can use the be form of the verb with the phrasal verb used to. Moving on, we can use ing form of the verb along with used to. I am used to drinking. I am used to going out. I am used to buying coffee every day. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കോഫി മേടിക്കുന്നത് I am used to it. അതായത് ഞാൻ അതുമായിട്ട് ഇടപഴകി. This is my lifestyle. I am used to it. I am acquainted with it. I do it every day. അപ്പോൾ ആ മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. I am used to it. I am used to drinking. I am used to going out. So that's ing form with used to. Finally, how to use used to with get. You can say, get used to it. Example, one person is saying, oh, I'm tired of getting up early. I have to go to work very early. And then the other person responds, get used to it. Get used to it means get acquainted with it. It means, make it everyday, practice it. Get used to it. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ്. ഇത് നിൻ്റെ ജീവിത രീതി ആക്കിക്കോ, അതുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ. ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ്. റൈറ്റ്, ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് you can use. Then the past form, got used. Got used. I got used to getting up early. I got used to getting up early. അതായത്
രാവിലെ എണീക്കാൻ ഞാൻ പരിശീലിച്ചു. I got used to it. Got used to it. You can use the perfect tense. I've got used to it. I have got used to it. I've got used to getting up early. And to talk about the future, you can use will plus get used to. Example, you can say, don't worry, you will get used to this office. Don't worry, you will get used to getting up early. That means in the future, you will become familiar with this particular thing. You will get used to it. You got that? ഫ്യൂച്ചറിൽ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചിതരാകും എന്ന് പറയാനാണ് വിൽ ഗെറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഈ ജോലിയുമായിട്ട് ഇടപഴകിക്കൊള്ളും. You will get used to this job. I hope this explanation has helped you. If it has helped you, please leave a thumbs up and write down your comments if you have questions in the comment section so that we can discuss about it. If you want to be personally trained for your spoken English, IELTS, OET, you can do so. I will train you personally. The details are in the description. Please click here. All right, I will see you next time. Don't forget to subscribe if you haven't already. So we will be uploading many more of these videos. I will see you next time. Take care. Bye-bye.